lahat ng Pilipino ay mahal ko kasi kadugo ko. At pinag-usapan natin yan itong mahirap na sitwasyon dito sa atin. Bago sa lahat, para walang lituan at hindi nagkakamali at hindi masabi na hindi na sabihan, you were ignorant about it, I am reading again the newest bulletin pinalabas ng IATF para sa mga ating enhanced or lockdown na yan halos. Alam mo, I would be the last person. Ako ang pinakahuling tao dito sa Pilipinas na magpapahirap sa Pilipino. If only I had the power, kung nandyan lang sa akin yung poder na like a magic wand na maalis ka agad itong problema natin, mawala, gagawin ko. I'm having a hard time. I'm grappling with the issue of COVID. It takes most of my time actually. More than any other papers it's the COVID that is taking my time or most of my time looking for ways and kung ano lang nangyayari doon sa labas, kung saan tayo makakuha. Ganito na lang, basahin ko muna tapos isunod ko kung bakit we are allowing the private sector immediately na to open the buying of COVID vaccines, anti-COVID vaccines, baski saan sila makakuha. Because ang ating gobyerno, yun lang rin ang binigay sa atin, limitado. Something has gone wrong in most of the countries. They are Shanghai, yung parang kinuha na nila na sa kanilang gobyerno at ewan ko, there's a rocos now somewhere in we are not allowed to mention the name of the countries, but there's something, there's a raucous going on, and the fight for COVID possession is ongoing. It's a very serious one. But before that, let me read ang klaseng quarantine ang naka-impose sa mga naubabagay, mga places, local governments na naghihigpitan. I'll start by reading the places that are under enhanced community quarantine. Kagaya yan sa una, halos back to zero tayo dito. NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. That is March 29 until April 4 ang kanilang subject to review. Ang modified enhanced community quarantine, ang Quirino Province, that is April 1 to 15, 2021. For this escalation of the quarantine, it will be loosened or stricter depending on the
depending on the result of the surveys. Today, Metro Manila, I think, registered 10,016, Nationwide po, sir. 10,000, 16 po. 16. 10,016. ngayon. So, bakit ito mataas eh? Bakit? Patuloy pa rin yung mikrobyo na gumagana sa katawan ng tao dito sa Pilipinas. To continue the modified enhanced community quarantine, City of Santiago, Isabela. Ang general community quarantine, the entire Cordillera Administrative Region. Region 2 is Cagayan, Isabela, Vizcaya. Yung Region 4A, Batangas. Region 8, Tacloban. Region 10, Iligan City. Region 11, Davao City. Ang Barn, kasali ang Lanao del Sur. Dito tayo sa modified general community quarantine. Well, it is for the rest of the country. So aside from those countries the places that I have mentioned, yun yung mga istrikto. Itong the rest of the Philippines, modified general community quarantine lang. Now, bakit ganon? Ang gobyerno ba natin nagkulang? Ang gobyerno ba natin walang ginawa? Alam mo, sa totoo lang, ang naka-lockdown ngayon, ang the countries of Ukraine, France, Germany, Poland, Italy. 75% of Italy has entered a new lockdown in a bid to fight the rising rates of coronavirus. Hindi lang tayo. Nauna na lang sila nga sa vaccine. And yet, itong may bagong strain, I'm not a doctor or a medical practitioner. Pero may mga reinfection sila at may bagong strain at ito yung tinatakutan ko. Now, ito sa atin, kanina galing ako airport, may dumating na 1 million sinalubong ko. Lumipad ako galing Davao. Tapos, just in time, nandoon yung aeroplano, PAL, which was leased by the government precisely to bring in the 1 million. Ang sunod na delivery natin is 2 million. Pero wala pang siguro yan. Dito sa mga countries na ito na sinasabi ko, nag-aagawan sila. I cannot name the countries because I was warned not to mention the name. Nag-aagawan sila ngayon at ang sabi ko, hinold ang hinold. Dapat sabihin yan kasi para malaman rin natin na how unfair it is really, especially if you are on the side of the poor, na yung mahal yung bakuna. So, wala man tayong magawa. Akin ang decision is I have ordered Secretary Galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will. Baski ilan ang gusto nilang ipasok. Okay sa akin.
tayong gobyerno, ito lang ang nakuha natin, ito lang rin ang binigay. Well, of course, hindi natin masabi na mas marami ang mabili ng private sector. But dito sa Pilipinas, maraming mga negosyante na gustong bumili kasi ibigay nila sa kanilang mga trabahante. You know what is the reason? Do you know the reason why? So that the economy can be opened. Yung mga factories nila, walang trabahante. Because itong ngayon, karaming restrictions sa mobility ng tao. There are so many restrictions and workers come from all places. So it's hardly doubly hard for government really to alam mo itong, teka muna ha, let me give you this warning. Pati magprangkahan tayo. Itong dumating ngayon na 1.2 million, para lang ito, tamang-tama lang ito, sa mga frontliners, sa mga health workers, at yung lahat ng may connection doon sa trabaho sa in fighting COVID. Ang gusto ko lang malaman, Secretary Galvez, itong mga, for example, medical people but who are not at all doing work in a hospital or mga practitioners yan, yung hindi talaga may ibang negosyo, not the practicing ones, should they be considered also ordinary civilians? Kung ako, hindi ko ibigay kasi kung hindi naman connection with your job, mayroon mga tao na hindi medical ang edukasyon. Medicine, nursing, pero hindi na pinagpa-practice. They are not practicing their profession. Would it be considered also priority or just an ordinary citizen who should be in line doon sa priority? Tama po kayo, Mr. President. They will not be considered as healthcare workers for the simple reason, sir, na yung risk exposure nila halos wala compared to the healthcare workers in the hospitals, both local and national, both public and private po, at mga iba pang mga facilities, ang ating pong mga isolation quarantine facilities, yung pong ating mga barangay health workers, yung ating pong mga doktor sa mga AFP, PNP, yan po talaga kasama po yan sa A1 at sila po yung binibigyan natin ng prioridad. Ngayon, kung doktor na hindi naman nagpa-practice, halimbawa, negosyante naman sir, walang risk exposure in the same manner that healthcare workers who are actually working in the healthcare facilities are exposed. Yun lang po. Tama po kayo, Mr. President. They have to be considered as part of the general population and must follow the pecking order in the prioritization, sir. Just be on the reasonable side. Kung ano lang yung reasonable. Kung hindi ka naman talaga exposed sa anong klaseng mikrobyo because you have not visited any clinic or hospital, then you should be considered an ordinary person and last in the priority of people would get the vaccine early. So itong nakuha ko na 1 million ngayon, tama-tama lang ito sa health workers. Yung 1.2 na expected natin ngayong April, hindi pa sigurado to, pero tamang-tama pa rin ito sa mga health workers. Hindi pa ito hindi pa yung next in line doon sa priority.
Yan ganong kahirap ang sitwasyon ng mundo. Meron tayo, naghahabol tayo, gusto nating bumili, may pera na tayo. Sinabi ng World Bank, pati the Asian Development Bank, o sige, pahiramin ka namin. Kaya may pera na tayo. The money is made available to us. I suppose that's what the bank has told our people. Ang problema, kulang pa rin. So, we expect a very, not really a dark future, but we expect a bleak months. Baka mahawa ka nga eh. Ang problemang mahawa ka. So, yung mga private sector, ito warning lang ito ha. Huwag ninyo akong pilitin. Baka pupulutin talaga kayo kung saan-saan. I am not threatening yung mga human rights nakikinig. Ito bang nagpapabili ng mga fake, itong nag-i-import na yung walang source, tapos fake, tapos ang mga tao magpabakuna, magbayad ng mahal dahil nga may bakuna available, hindi na maghintay. I'm just warning you. Wag kayong magkamali dito na hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong pamaraan ng hanap buhay. Pupulutin ka talaga kung saan. Hindi ako nagbibiro. Pupulutin ka kung saan ka itapon. Wag mong gawin ninyo yan. Wag warning ka. Magpeke na kayo ng mga candy dyan, pati wag itong medisina. I'm warning you. I say it now. I'm saying it again. And I will not say it anymore. Huwag kayong magkamali dito. Talagang, nasa iyo kung gusto mo na, panahon mo, sige. Hahanapin kita at ibigay ko sa iyo ano ang dapat para sa iyo. Ganito lang ang mundo eh. Hindi mo mapigil yung mga ganitong klaseng krimen. Sandali lang, mayroon pa akong masabi na we are really doing our very best, the best of our best na talent getting the vaccine from anywhere. Na para minus-minus yung hawaan. Na intindihin ninyo itong mabuti mga kababayan ko. Pag hindi ito na natin, we have to understand government, allow a certain, bigyan mo kami konting medyo stretch your patience and understanding. We're doing our best. We are not a vaccine-producing country. Wala tayong expertise, wala tayong knowledge, medical, scientific knowledge. So, naghihintay tayo. And, alam mo kasi, may mga bakuna, 2 beses itirik. Usually, yung Sinovac, 2 beses yan. So, twice. Until that is after 1 week, I think, you have to get another shot. So, yan, it stretches a mile long ang journey natin sa paano natin isugpo ang bakuna. That is how hard it is. Para makakuha lang talaga tayo. Yan, ganun kahirap.
Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Alam lang ninyo ang para akong dumadaan ng purgatorio ngayon. This time. Hanggang hindi matulungan lahat ng Pilipino. May isa pa pala ako, kaya pala ako pabalik-balik ng salita eh. Yung mga na diskarel sa finances nila, na ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi hindi makalabas. Magdasal lang kayo. We will give you the ayuda. Ayuda is assistance help. Secretary ng budget, si Wendell Bisado, Del ka hanggang kailan mo maibigay? When can you make the distribution? And explain to us how do you propose to do the distribution this time? Good evening, Mr. President, and everybody in attendance. Very briefly, can I request the Secretariat there to please share the slides? This is how we're proposing, Mr. President, the supplemental amelioration program for those affected by the enhanced community quarantine in the NCR Plus and the 4 provinces. Mr. President, the proposed supplemental amelioration program will be given as soon as we receive your approval, Mr. President, because the memorandum addressed to you is with, if I'm not mistaken, with the Office of the Executive Secretary now. So, do you know if this it is- is do you know if it is already in my desk? Yung panggabi ko na study room, wala pa. Because kung nandoon na yan, pipirmahan ko kaagad this time. After this, diretso na ako doon sa bahay. Upuan ko na lang kung saan na ang papel ngayon. But kung wala, I'd like to request the CES to expedite soonest. Sige, Del. yes, Mr. President, ganito lang po yan. Ito po yung makita nyo sa first column, yung mga local government units na covered at ang total population po nila based on the latest estimates from the Philippine Statistics Authority. At out of the total population, Mr. President, ang i-cover po natin is at least 80%, no? Nung total population. Kaiba ito nung last bayanihan 1 natin, 75 lang. Ito ngayon, talagang dinagdagan pa natin, ginawa na nating 80%. So kung sa NCR po, ang 80% po dyan, abutin ng mga 11.2 million. Sa Bulacan, 3 million. Sa Cavite, 3.4 million. Sa Laguna, 2.7 million. At sa Rizal, 2.6 million, or a total of 22.9 million. Next slide, please. Diretsuhin kita. May pera tayo. Meron, Mr. President. Meron po. Kakaasa po kayo, may pera po tayo. Ito nga pong funding source natin, 23 billion po. So makita natin dun sa total kanina, umabot lang ng 22.9. So may natira pa tayong konti sa 23 billion. The balance from the BTR certified sources which will be utilized for this is pursuant to the authority granted to you under Bayanihan 2. Kasi po ang validity ng appropriations ng Bayanihan 2 was extended until June 30 pursuant to RA 11519. So,
Ganito po ang magiging kalakaran natin sa pagbibigay po ng ayuda. Next slide please. Makita po natin na ang ating ibibigay ay 1,000 pesos per individual and not more than 4,000 per family. Opo. So ang total funding requirement po niyan, kung tagwa 1,000, ay abutin ng 22.9 million. So yan po ang total funding requirement natin. Next slide please. Sa meeting po ng IETF kahapon at in the exigency of the need to provide immediate assistance, ang mga pondo po, once you have approved it, will be released to the LGUs for distribution to affected individuals in kind. In kind po, Mr. President, to ensure that food and other non-food requirements are adequately provided. So wala po tayong cash po dito po. We will leave it to the local government units dahil sila naman talaga ang first line of pinupunta ng mga tao na sila po ang mag-allocate nito base po doon sa approval ninyo na at least 1,000 pesos per person. At makakaasa po kayo na once na-approvehan po ninyo, antimano, mag-i-issue na kaagad kami. Nakahanda na po yung SARO at NCA na i-issue namin sa Bureau of Treasury. Tapos ang Bureau of Treasury naman will in turn download na the funds to the LGUs through their MDEs accounts through Land Bank and or DBP or Philippine Veterans. Depende po kung saan lagay yung kanilang mga MDS account. So, ganito lang po kasimple, Mr. President, ang gagawin natin at makakaasa ang ating mga kababayan na kumikilos po talaga kayo para po mapaabot kaagad sa kanila ang ayuda, Mr. President. Let me ask you a question. How sure would we be na dadating talaga doon sa tao na were intended to benefit from this? What I mean is, anong listahan? So, if it's Rodrigo Duterte, Wendell Abisado, you get about 100 in-kind, pagkain, dilata, bigas, ganon. So, how do you check? Opo, Mr. President. Tulad po nung ginawa natin sa Bayanihan 1, meron po silang requirement ng mga LGUs na kailangan po nakalista lahat yung mga beneficiaries. Tapos po, magsasubmit sila ng report of disbursements and utilization of the funds, kung paano nila ginastos yun, at idadaan po din yan sa COA po kasi lahat po naman yan i-account natin or at first instance ang mga LGUs talaga po ang kailangan na kumilos dito at siguruhin nila na maibibigay nila, kundi mananagot po talaga sila ang mga mayors natin, lalo pa dahil sa kanila po nakasalalay ang madaliang pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan, Mr. President. Would the list in the possession of the local government units be the same list that we adopted in the distribution sa Bayanihan? Yes, Mr. President po. Ganun na lang. Opo. Kung saan tawagin ng mga mayor, yung nasa listahan, yun naman talaga yung mga beneficiaries na dapat mabigyan at bigyan. Siya na ang magbigay in kind. O, hindi man pera ibigay in kind, pero gamitin nila yung listahan na ginamit ng national government sa Bayanihan 1 para ma-check natin. Ay wala akong ibig sabihin I mean, I would concede good faith. Pero alam naman nila pagka ganon, down the line, that's what nung yung pantawid na pamigay natin ng pera, I issued a warning, but despite of that, several
doon sa baba, nagka-letse-letse. So, demandado sila ngayon. So, hindi ko naman sabihin na, because itong mga mayor to gusto ko na malaman na i-adapt na lang nila yung listahan natin sa Bayanihan 1 because that would ensure that the real benefits are really given to the real person. Yes, Mr. President. Ang totohanan po niyan, and I expect, lalo pa sa mga mayors, na madadagdagan pa po yan kasi lumalaki din po, lumulobo din po yung mga nasasakupan nila. So, balit, antog na nila, sila naman din ang maghanap ng paraan na madagdagan pa nila. Right. Kasi mabuti nga na kahit na paano, nakahanda po kayo na tulungan sila through the national government at sila naman po, magpapakita sila na nagsisika po sila. At ako naman naniniwala sa ating mga local chief executives na gagawin po nila lahat para po masiguro na susundin nila yung pamantayan ng pagbibigay ng ayuda at yung corresponding report na gagawin nila po sa atin dahil po i-report po natin yan at dadaan po sa COA yan at sinabi niya na nga po ninyo hindi pwedeng maglokohan dito dahil mahirap na sitwasyon natin ito ngayon. Magtulungan po tayo dito at ito naman po suportado ng ating Department of Finance, pumayag si Secretary Dominguez, si Secretary Carl Chua at ganon din, nakipag-ugnayan din kami kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD para masiguro lang po yung coordination sa smooth implementation nitong ating supplemental amelioration program, Mr. President. May isang tanong pa ako. Do we need at all the consent of Congress? Hindi po, Mr. President, dahil po under the Bayanihan 2, you are given the authority to utilize any unutilized appropriation in response to the pandemic, Mr. President. Okay. Maliwanag po yan sa Bayanihan 2. Kaya nga po, ito, available po ito na mga pondo na gagamitin natin for this purpose. Dahil ang Bayanihan 2 naman po, na comply na natin lahat yung funding requirements doon. Umabot po yun ng 165 billion. Subalit ang release nga po natin, umabot ng 165.6 billion pa. At ito naman, merong mga unutilized na kinuha natin sa iba't ibang sources na sinertify naman ng Bureau of Treasury. Galing po ito sa debt exchange transactions, sa savings from interest payments, sa additional revenues, sa available cash balances, revenue from government securities, concession fee. Dito po, wala po tayong ginalaw po na budget for this year dahil po ito nga po yung mga sobra na hindi pa natin nagagamit. Kaya maswerte din po talaga tayo dahil kahit na papano masinop ang pagkakamanage natin ng ating pera. Kaya po kahit na papano may nadudukot po tayo. Opo. Sana ano ba tayo ngayon? 29, so siguro ang mga abot yan mga by April, first week of April. Kaya? Sir, kung maaprubahan niyo po, kung maaprubahan niyo po kagad, sir, marirelease po kagad yan. So if I sign it tonight, which I'm going to sign, Please sign it tonight. nandiyan man General Bautista listening also. Si Role. Nandiyan si Role. Pakitulong na lang doon sa sort of an oversight na mapadali yung transaction na pa-downloading, i-follow up mo
pati yung you do the counter checking after the distribution of the goods para ang feedback mo dyan man talaga sa iyo bagsak yung mga lahat. It's your office, it's your department that will be the the last place where it would be sent. Itong mga just to check. I'm not saying, sabi ko nga more than anybody else, it's the mayor who are really interested. Kung maraming syudad na medyo mayaman, dadagdag pa nila yan. So, ang akin lang is, alam mo na, puro let us just be careful because may nangangayaw dito. Hindi ko maski ano-anong ginagawa ng mga ulol. These are the mutants of COVID-19. So, siguraduhin lang natin na walang katiwalian. But Mr. President, I place my full faith and confidence in the mayors that they will do Mr. it. President, can I say something, Mr. President? Yes, go ahead. Mr. President, apparently, yung implementation na to will really be on the scrutinizing eyes of the DILG. Kasi when we implemented the Bayanihan 1, talagang may mga guidelines ang ating pong DILG in terms of, example po, Mr. President, posting all the beneficiaries in conspicuous areas. At the same time, yung data, kung kailan isasabit yung data, yung list of beneficiaries, ang nagbibigay po lahat ng deadline yan is the DILG. Maganda rin po dito, Mr. President, is on our side, we will also set up grievance mechanism. Although sa level siguro, Mr. President, ng LGU, they should also have a grievance mechanism. So magkakaroon po tayo ng check and balance na pagka ang grievance ay umabot po sa amin, then we will immediately coordinate with the DILG and at the same time with the local chief executives. Pines din po natin sa Bayanihan 1, very stringent po ang COA rules and any discrepancies talagang napapansin po ng COA. Ayun lang po, Mr. President. Actually, ganito yung role eh. Pagkatapos na na-download na yung pera, wala na si Wendell dyan. Wendell is totally out. He has nothing to do with it anymore. It's now the problem doon sa yung transmission kung gaano kabilis. Tapos pagdating doon, it's your department takes over in overseeing all of these things and seeing to it that the requirements are followed. Not because we do not trust the mayor, as I said. Iba ito eh. Yung iba ito yung noon na pinadaan natin kung sino-sino. Tapos nawala yung ibang pera, nawala. Hindi naman lahat, but there are a lot of complaints regarding the non-remittance of the money. So, itong lahat ng checking, whether it has been complied with, and all of these things, these are within the province of the Department of Local Government. So, yan, General Bautista. Can we start now with the reports? Ito ha, may isa. Bigyan na ninyo akong isang nandito sa harap ko, it's a list of suspended government personnel. The name is Danilo Yema, Junior Police Captain, grave misconduct for committing graft and graft practices. Suspended for 6 months. No. I'm ordering the papers of this case to be forwarded to my office. I will review
Ganito, Federico Javier, Police Master Sergeant, grave misconduct for committing graft and corrupt practices, suspended for 60 days. Arvin Abelia, Police Corporal, grave misconduct for committing graft and corrupt practices. Roberto Descalar, Patrolman, grave misconduct for committing graft and corrupt practices, suspended for 60 days. Ronel Abarcar, Patrolman, grave misconduct for committing graft and corruption. You know, in graft and corruption, whether it is 1 peso or 1,000, it's still the same. So, pagka itong tanginang graft na ito, pagka graft and corruption, diretso yan, dismissal. Kung sinong opisina nito nag-handle render the decision, kindly forward all of the papers to my office, to the executive secretary. At I do not agree with just suspension. Graft and corruption is dismissal. Police, fireman, mayor's office, o mayor, governor, corruption is a serious offense. Ilagay mo, ibalik mo yan, suspended for 60 days. Magbakasyon na yan, tapos maggagawa na naman kalukuhan. They should be removed. Basta, I would like to address now to all that sa gobyerno. Basta graft and corruption, dismissal talaga. Do not give me that shit of suspension. It's a very serious offense, and they're parang, you know, they're microbes in the organization, and they will continue to do it again and again until next time mahuli na naman sila another suspension, to which I do not agree. They should be dismissed. Maraming Pilipino sa labas naghahanap ng trabaho. Hindi ko kailangan itong mga... I do not need you in government. Maraming graduates sa criminology every year, sobra-sobra. Tapos magtiis ako sa inyo. Puta, bakit ako magtiis sa isang gago? Marami naman dyan gustong pumasok. Graft and corruption, dismissal. That's a 3019, Republic Act 3019 is graft and corruption. The punishments, the penalties there are almost severe. Dito, ilagay mo lang sa suspension, kalukuhan yan. Paalisin mo yan kasi maraming naghihintay ng applicants na matino. Bigyan natin ng panahon ng ibang Pilipino na magkapaghanap ng trabaho. Who's going to do the first reporting? Secretary Duque, you have something to say for today? Good evening, Ginoong Pangulo, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health, at aking po mga kasama na miyembro ng Interagency Task Force and fellow cabinet members, at sa ating po mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Dalawa po ang bahagi ng akin ulat ngayong gabi. Isa po, una, yung ating pong usual na COVID-19 situationer. At ang ikalawa po, magbibigay kami ng updates on biosurveillance at pinaigting na hakbang para po sa NCR at mga karatig na lugar. Magsimula po tayo sa COVID-19 situationer at ito po ang mga pangunahin mensahe. Una po ay nakitahan natin na patuloy ang mabilis na pagtaas ng ating mga kaso
ang nararanasang pagtaas ay hindi lamang po nanggagaling sa iisang sanhi, ngunit ito ay dulot ng kombinasyon ng pagsasawalang bahala sa minimum public health standards at sa pagpasakatuparan ng prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration na mga pamamaraan para masugpo ang COVID-19. Lalo na ang halaga ng pagtapos ng isolation o quarantine period at ang pagtaas ng mobility ng mga mamamayan kasabay na pagbagal ng atin pagtukoy o pagdetect sa mga aktibong kaso. Ito ay maaari rin napabilis ng mga variants katulad po ng UK variant at ang South African variant.